3 χώρες, 12 έργα, ένα γκράφιτι. Είμαι η Ασπακόγκα. Είμαι ο Χρήστος Κυριάκου. Και μαζί θα ταξιδέψουμε σε 3 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και θα επισκεφθούμε έργα που έχουν υποστηριχθεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συναντήσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και ανθρώπους με όραμα. Κάθε project που θα επισκεφθούμε θα αποτυπωθεί σε ένα mural στο κέντρο της Λευκωσίας. Βλέπεις Δανό ότι έχουμε μια πολλά ωραία ευθεία επιφάνεια, το σημαίνει ότι να κάνουμε τέλεια δουλειά. Η πολιτική συνοχή στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου και το ταξίδι μας μόλις ξεκινάει. Φύγαμε? Φύγαμε. Πρώτος μας προορισμός, το Παρίσι, η πόλη του φωτός και μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Εδώ θα συναντήσουμε έργα που φιλοδοξούν να μετασχηματίσουν το ψηφιακό περιβάλλον, έξυπνα έργα με πράσινο αποτύπωμα, αλλά και ανθρώπους που αναβιώνουν γεωργικές πρακτικές του 15ου αιώνα. Πρώτη μας στάση, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας CBIA, που βρίσκεται στο Campus Cyber στην καρδιά του Παρισιού. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το CBIA προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας. This place is a project that the President of the Republic, Emmanuel Macron, wanted to gather all the French ecosystem regarding digital innovation and cybersecurity, and this is a unique place in Europe where you have all the experts in cybersecurity, artificial intelligence and digital innovation in the same place. So this building that you will visit later on will show you how we can all together be stronger and resilient regarding cybersecurity risk and create and innovate regarding this field. And this is why one of the projects the Campus CBIA wanted to develop with members and of the ecosystem was the project CBIA. It's a European Digital Innovation Hub. It's a project led by the European Commission. What is CBIA? What's your mission? The project is based on a technology, artificial intelligence, IoT, quantum performance or cybersecurity. How can we create a better level of maturity, digital maturity for SMEs and small public bodies in Europe? What does a cyber attack means for an organization today? We don't know what cybersecurity means because it's nothing you can touch, you can feel, you can smell. It's like ether, you know. It's a gas in the air. It's something like you cannot fear something you cannot see. And when you see it, it's too late. It means you have been hacked. So that's the first justification why SMEs are not taking it seriously. But it's not only SMEs, it's everyone. Even in your private life, we are all doing everything with our digital uses. We are not correctly doing everything all the time. The impact of a cybersecurity attack for SME is huge. We estimate that 50% of SMEs after a cyber attack will make bankrupt in the 18 months after. Πρόκειται για ένα ταξίδι ψηφιακής μεταμόρφωσης, όπου μέσω της υποστήριξης και της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης εξασφαλίζεται ότι κάθε επιχείρηση ή οργανισμός θα θωρακιστεί απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες απειλές. First, we based our journey on investigation, field investigation.
why today SMEs are not taking the subject of cybersecurity so seriously. They don't know where to start with. They don't know where they can trust, who they can trust, how they can fund the cybersecurity need they have. They don't know they have a need. And when they have one, is it okay and adequate regarding their investment strategy or not? Το CBIA προωθεί τη γαλλική αριστεία ενισχύοντας τις συνέργειες, ενώ έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κέντρο αναφοράς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. We also have the problem with the ecosystem of offers. What is the offer today of cybersecurity? The way we can sell cybersecurity solutions and services is not appropriate for SMEs. Go to the market, the companies, they cannot go directly in proximity with the market and talk like we are talking today, understanding the need. So the proposal, the sales proposals is made online, and as a potential customer you have to first identify you have a need, then you go on the website and you will check what is the offer available for yourself, and then you apply for it and you pay for it. So it's not accurate the way you can access to the offer of cybersecurity today. So the product CBIA is the link between the demand and the offer. And this we will make it through the subvention of the European Commission and the subvention from the Île-de-France region through the ERDF program. And our journey in 4 steps is integrating all the different steps of a cybersecurity program you can have. Αρχικά, το εξειδικευμένο προσωπικό αξιολογεί το επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας που διαθέτει κάθε επιχείρηση, τα κενά, τις αδυναμίες, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας. This first scan will identify the main vulnerabilities and problems we can see. We will add to this scan a questionnaire to understand what the SME has implemented inside the company to investigate the field of cybersecurity. Do you have trained your employees? Do you have some good habits? Some hygienic rules regarding how do you use your computers, your phones, with private life, professional life? Do you diversify it or not? And this will give us a maturity level of the SME regarding cybersecurity. This first step, as it's funded by the European Union, it's free of charge for SMEs of the region. And you have an expert in the team I am leading, coming in the company, investigating the company, how do you do your core business, and how we can think cybersecurity not as risk management, but as a way to do your business in a better way. Ακολουθεί η διάγνωση που βασίζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και συνδυάζεται με τις αντίστοιχες προτάσεις. If you are not mature, we will propose you a diagnostic adapted to you with priorities and more easily to be implemented in your company. And if you are more mature or if you have highest needs, we will propose you another kind of diagnostic. So the second step is really adapted to your skills, to your shape. We will have the analysis with your security needs, number of computers to deal with, are you in the cloud or not, are you industry and you're producing something with industrial assets or not. This will give us the appropriate diagnostic. This is also free of charge for SMEs from the Île-de-France region. Στη συνέχεια, το CBIA αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και των ειδικών κυβερνοασφάλειας, διευκολύνοντας έτσι τη συνέργειά τους και διασφαλίζοντας ότι θα προκριθεί η σωστή και κατάλληλη για εκείνες επιλογή.
Πόσο εύκολο ήταν όμως να δημιουργηθεί ένα τέτοιο project και τι απήχηση είχε? The program Digital Europe started last year, at the end of the year, so we started in January, already 1 year of existence. It took us 1 year to think about the journey, to negotiate with the ecosystem of service providers and solutions providers, and we are at the moment making the diagnostics and so on for 5 beneficiaries. So one last question. What's next? What's the goal? I will feel happy and I will think I have achieved my mission if I have accompanied a lot of SMEs in my region to be more secured, and happy to see cybersecurity not as a threat management, but as a way to make in the time their core business. This is my main philosophy. Cybersecurity is there to make you stronger in the future, especially because you will have to be compliant with a lot of new rules from the European Union, from France as well, because if you want to apply markets in the future, public markets, you will have to check a lot of requirements regarding cybersecurity. So go through a project that is funded by the European Union, because today it's free of charge, tomorrow you will have to be compliant and do it anyway. Αρκετά ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα. Είδαμε διάφορα θέματα, ακούσαμε διάφορα θέματα, πολλά σχήματα, πολλά χρώματα, πολλές διαφορετικές διακοσμήσεις στο χώρο. Πολύ καινοτομία. Πολύ καινοτομία. Κάτι ιδιαίτερο που σίγουρα για έναν που δουλεύει σε ένα χώρο τέτοιο πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι που δεν θέλουμε να δούμε και στην Κύπρο, τα χρώματα πιο έντονα, μια άλλη άποψη, λιγότερο τυπική, λιγότερο αυστηρή. Φαίνεται ξεκάθαρα η έμφαση που δίνουν στο περιβάλλον που πιστεύω προσθέτει στην δημιουργικότητα του κάθε εργαζόμενου. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Συμφωνώ. Η δεύτερη τοποθεσία που θα επισκεφθούμε βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού και στην περιοχή Vitry-sur-Seine. Το Petit Chaussée είναι ένα έργο βιώσιμης ανάπτυξης που αναδεικνύει το νερό ως στοιχείο του αστικού σχεδιασμού. En fait, on a travaillé sur Vitry à l'instauration de trams vertes et de trams bleus avec la résurgence d'un certain nombre de points et notamment de points d'eau. On est dans la vallée de la Seine et dans la vallée de la Seine, nous avons un certain nombre de sources à Vitry et des sources qui sont captées et qui sont canalisées. La source de la Petite Chaussée, qu'on connaît depuis maintenant très longtemps, alimentait avant un lavoir qui était vers la route nationale. On a découvert, effectivement, redécouvert cette source dans le cadre du projet et l'idée était de remettre à flot et remettre dans le paysage pour que les habitants puissent toucher, voir l'eau couler le long de la pente. Στην πραγματικότητα, το Petit Chaussée αναπαριστά μια μεγάλη αστική λίμνη, όπου το νερό διοχετεύεται από το υδραγωγείο και στη συνέχεια ακολουθεί τη φορά του λόφου.
Alors pour Vitry, c'est le moyen d'avoir une liaison entre deux espaces majeurs, le parc des Lilas qui est ici, et en contrebas, à peu près 300 mètres plus bas, le parc Joliot-Curie, dans lequel nous avons utilisé l'eau de la source aussi pour créer des espaces naturels, enfin relativement naturels, aquatiques. L'idée est que le projet serve de liaison entre deux espaces et également un espace ludique et pédagogique aussi pour les vitriots. On est dans la zone, effectivement, une zone d'habitat social important et qui fait que ce projet vient en liaison de deux secteurs d'espace vert, et donc c'est une trame verte et bleue. Χώροι που έμεναν αναξιοποίητοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τώρα μετατρέπονται σε ένα σημείο συνάντησης και χαλάρωσης με μοναδική ταυτότητα. Παράλληλα, μέσα από θεματικές δραστηριότητες, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, αλλά και η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα. En fait, les fonds européens nous ont permis de donner une dimension importante et stratégique à ce projet, puisque nous avons ici donc la source qui est captée, qui en fait provient de différents ouvrages souterrains qui permettent de capter un maximum d'eau. Ensuite, l'eau a été ramenée à la surface par un système de débordement et également après cet aqueduc qui est effectivement assez ludique et pédagogique et qui permet à la fois aux enfants de toucher l'eau et également de comprendre l'écoulement de l'eau vers le bassin du bas, qui peut également être un espace de détente, mais un espace de jeu aussi pour les enfants. Effectivement, ce projet, et grâce aux fonds européens, nous a permis de redonner effectivement la présence de l'eau dans la ville. Σημαντικός όμως ήταν ο αντίκτυπος και στη βιοποικιλότητα της περιοχής που με τη δράση της κοινότητας ενισχύθηκε σημαντικά. On a déjà eu des poissons, effectivement, qui sont atterris là dans le bassin. On ne sait pas très bien pourquoi. On pense que c'est des habitants qui ont mis des poissons dans le bassin. On a aussi des oiseaux qui viennent boire l'eau, des mammifères aussi. On a bien sûr les écureuils, et peut-être aussi des renards qui viennent là. Donc on a une biodiversité qui est existante avec le parc des Lilas ici, mais un développement important du fait de la présence maintenant de ces zones humides, également sur le parc Joliot-Curie, où là on a mis en œuvre une zone humide, donc avec tout le cursus et les strates liées à la biodiversité de zones humides. Donc un avantage effectivement à la présence de cette eau dans la ville. Στόχος είναι το έργο να επεκταθεί και το ταξίδι του νερού μέσα στον αστικό ιστό να μεγαλώσει. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην άγρια χλωρίδα και πανίδα, ενώ μέσα από συγκεκριμένες δράσεις οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Vous avez remarqué sur le terrain, on a des petits pôles de convivialité ici et ici, où il se passe un certain nombre de choses. On va développer des animations, alors peut-être sur l'environnement et le développement durable. Il y a déjà des animations et je pense que ça va être des visites. À la fois, nous avons également dans le petit habitacle qui est ici la source captée, qu'on va peut-être pouvoir faire visiter aussi, mais avec des visites un petit peu privées, c'est des espaces un petit peu confinés et étroits. Donc ça peut être aussi faire partie d'une animation pour comprendre le fonctionnement hydraulique du système.
νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιου είδους έργα. Ναι, φάνηκε ότι μέσα από τον έργο σίγουρα ο κόσμος που είναι στη γύρω περιοχή αξιοποίησε το στο μέγιστο. Είδαμε παιδιά να παίζουν, είδαμε να αξιοποιείται ο χώρος τέλος πάντων. Και πώς σου φάνηκε αρχιτεκτονικά? Πολύ ενδιαφέρον. Διάφορους σχηματισμούς, διάφορα υλικά, συνδυασμός όμορφος. Είδες κάποια στοιχεία που ξεχώρισες? Ναι, είδα το ότι παρόλο που επαρεμβήκα στον χώρο, έμεινε κάπως η αγνότητα του σημείου αυτού. Δηλαδή δεν επαρεμβήκα με υλικά τα οποία είναι άτοπα στο σημείο. Οπότε πιστεύω ότι αυτό βοήθησε τη γενικότερη παρουσία.